ये जो जलाया मेरे हस्बैंड ने जलाया, ठीक है। तो मैं सो रही थी तो अम्मी के घर में आया इस तरह, तो उसने मुझे जला दिया। खुद ही वो इंसान ऐसा था कि वो नहीं रखना चाहता मुझे। मैं उस वक्त 13 साल की थी जब मेरे साथ अटैक हुआ है। उससे पहले जो मेरे स्कूल टीचर और उसके फ्रेंड ने मेरा रास्ता रोका है, तो मैंने साथ जाने से इनकार किया, तो इस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब गिरा दिया। मैं एक रात सो रही थी, उसने तेजाब फेंका। मेरे चेहरे पर नहीं था लेकिन मेरे कंधे पर था। फिर उसने जब 1 साल बाद फेंका, वो मेरे चेहरे पे गया था। वो रिश्ते की वजह से फेंका था ना। हम तो मासूम बच्चे थे, इसने हमारा चेहरा क्यों खराब किया था? हमारे क्या कसूर था? 안녕하십니까. 김철주의 닥터쇼 시간입니다. 오늘은 영국에서 귀한 의사분을 모셨습니다. 지금까지 성형수술을 7,000여 건 하고요. 특히 얼굴 재건 성형수술의 세계적인 권위자입니다. 염산테러를 당한 파키스탄 여성의 얼굴 재건 수술을 많이 하셨고요. 그 과정을 찍은 다큐멘터리 세이빙 페이스가 오스카상을 수상해서 국제적으로도 굉장히 이름이 나신 분입니다. 닥터.모하메드 자와드 박사십니다. 안녕하십니까. Thank you very much. 예. 영국에서 성형수술을 주로 이제까지 몇 번을 하셨죠? Well, I've been doing cosmetic surgery since 2001 when I became the consultant. So over the last nearly 11, 12 years, I've done over 3,500 cases. But overall, in my career, I've come across 7,000 cases of mostly plastic and reconstructive work. We did nearly about 11,000 operating hours in total so far. 대단한 성형수술 기록을 갖고 계신데요. 자, 그럼 패널분을 소개하겠습니다. 예, 한강 성심병원 화상센터의 장영철 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 예. 우리 장 교수님도 이 국내에서는 화상 성형수술의 최고의 대가시고요. 가장 많은 수술 건수를 기록하고 계신데요. 지금까지 몇 건 정도 하셨습니까? 글쎄요, 저는 저도 한 10,000건 이상은 돼요. 10건이요. 와. 주로 화상 성형만 주로 하죠, 그죠? 화상 성형이 그렇죠. 거의 8, 90% 그런 정도. 우리 닥터.모하메드처럼 이렇게 시간으로 계산해 본 적은 없으신가요? 그런 적은 없습니다. 자, 오늘 아주 그 영국과 한국의 이 화상 재건 성형 수술의 두 대가분을 모시고 성형 수술에 대해서 얘기를 나누겠는데요. 보통 성형 수술하면 다 미용 성형 수술을 생각하시는데 오늘은 그 성형 분야에서도 가장 중요한 재건 성형 위주로 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 자, 닥터.모하메드, 그 오스카상을 수상한 세이빙 페이스, 그 다큐멘터리를 찍게 된 계기를 먼저 좀 말씀해 주시죠. It's, I think, by an accident. I was involved looking after a very pretty young TV presenter and model in London, Katie Piper. And I operated on her with some pioneering work, some novel techniques, and her results were quite encouraging. And then she decided to do a documentary on living with the scars and about the whole episode of her life. And in which this documentary, the silly girl, mentioned me as a personal hero. And then in the meantime, I started some other work in Pakistan when I heard there are lots of other women in Pakistan with acid burns. And since I was pretty happy with my results and outcomes of Katie Piper, and you don't expect many more patients like that in the Western world, when I heard there are lots of patients who had been untreated, I thought I could take my bit of technique and help that part of the world. 자, 먼저 KT5 케이스에 먼저 좀 집중을 하고 싶은데요. 장 교수님도 이 케이스를 보신 적 있나요? 네, 이번에 그 국제 화상학회가 마침 에딘버러에서 열렸는데 그때 저희가 발표하고 다음 번으로 그걸 발표를 해서 그 케이스를 제가 봤습니다. 구체적으로 어떤 시술이나 수술을 그 모델한테 했는지 좀 알려주시죠. Well, what we did for Katie, which we did for the first time actually, I've been told, that was the first case in the world,
when I used this dermal template, Metrodome. Metrodome, you probably heard that. They use it here in Korea. It was 1 millimeter thickness, and I used I was very aggressive with proactive, took the whole thing off early, temporized in 2-3 stages, and then I made a sandwich and put sheet grafts, took skin from her back, and put into cosmetic units in 1 stage. And those results were pretty good and impressive. But I felt that over a period of time, although she was stable scar-wise, her skin was just not healthy looking enough because it lacked the dermis. So we did some fat transfer, two lots of fat transfer, which gave us a bit of volume. And then I was getting some training in non-surgical bits as well. I wanted to learn about fillers. So I met this QMed team about Restylane group. So I convinced them, and I think if I could use some of this hyaluronic or Restylane products into a different level of her dermis, deep dermal and on a sort of a mid dermal area, I could actually harmonize her face a bit better. Those were just spectacular. It was just changed the whole dynamics of the face with the fillers. 예, 오늘 이 재건성형 얘기하는 환자의 케이스도 영국 사람이고, 우리 모신 의사도 영국 사람이고, 닥터쇼의 글로벌화가 본격적으로 진행되고 있습니다. 장 교수님, 우리나라에서도 이런 염산 테러가 있나요? 염산테러 가끔은 있습니다. 장 교수님도 경험해 보셨어요? 예, 저도 경험을 해봤고, 저희들은 그 케이스가 있고 또 초기에 대응을 해서 좋은 결과로 주로 우리나라에서는 주로 염산테러가 이런처럼 무슨 남녀 관계에 그것 때문에 있는 케이스도 있습니다. 남자들이 이제 염산을 부리는 그런 케이스도 있고, 그 남자친구 잘 만나야지. 예, 그 다음에 이제 무슨 이유인지 사고로. 장롱 위에다가 염산을 놨다가 이렇게 떨어져서 한번 얼굴에 있는 그런 경우도 있고요. 몇 년에 한두 건씩은 있습니다. 예. 닥터.모하메드, 이 염산 이런 테러, 무슨 염산에 의한 손상이 좀 특징적인 게 있나요? Yes, because as you can imagine, there's a chemical reaction going on, and if the chemical reaction is not neutralized urgently, then as long as there's a thermal reaction, the damages keep on going down, and damage goes on sort of vertically down to layers of the skin, down to the fat, sometimes even down to the to the muscles, and usually in the face, eyes get involved. Now, if eyes get involved, as you can imagine, eyes can be lubricating and trying to neutralize it. But now, what we did not know then, there is a product available which we're hoping to get it to different parts of the world. It's a French product. It's called Difex, which is a chelating agent, and which has got it's a hypertonic kind of a material. It's actually takes this acid out of the process and neutralizes 60% sooner than washing the normal way of normal saline. And I'm hoping that they can come on board for the chemical injury, so damage is limited. If the damage is limited, you and me, plastic surgeons, have got less to work, and we can have some better results. Secondly, prevention. Thirdly, legislation. So there's a deterrent that this should not happen and should not be allowed. And fourthly, of course, it is a man attitude towards women. The violence part of it. This is the extreme form of domestic violence against women. It's a gender violence problem, which does not give a very good picture of men generally. I mean, men are quite bad to begin with. 만약에 이런 일이 벌어지지 않아야 되는데, 만약에 그런 염산이나 어떤 화학 제품에 의한 어떤 노출, 그러니까 손상이나 테러나 이런 걸 당했을 때는 그 현장에서 어떻게 해야 됩니까? 그 자리에서 흐르는 물에 씻는 게 가장 좋습니다. 흐르는 물에 씻는 거. 이제 얘기를 했듯이 사실은 산보다는 알칼리가 더
침투성이 더 강해서 계속 진행을 하거든요. 그래서 이게 굉장히 심각하죠. 알칼리한 게 어떤 겁니까? 알칼리성은 뭐 가성소다라든가 이제 그런 알칼리하고 산이 있지 않습니까? 산보다는 사실 알칼리가 더 위험해요. 더 위험하고 더 많이 깊게 파고 들어가고. 느낌은 막 염산 그러니까 막 그렇죠. 굉장히 더 공포스러운 것 하지만은 같아요. 알칼리성이 더 독합니다. 그래서 근데 이제 그게 피부의 성분을 녹여버리기 때문에 굉장히 보기 싫게 모양이 이제 그 자국대로 그대로 다 나거든요. 굉장히 보기 싫고 아무튼 처음에는 아까도 뭐 얘기를 했듯이 중화를 시키는 게 가장 중요한데 그런 약재를 얻기가 상당히 어렵고 그래서 어찌됐건 간에 흐르는 물이든 뭐든 계속 중화시키는 게 최우선이라고 생각하죠. Yeah, it is difficult at the moment, but we're encouraging this French company to make it available. So it is now available in UK. We are trying to make it available in other parts of the world where there's a higher incidence of chemical injuries. They keep it in all the chemical industries. You know, the companies where make chemicals, it is a part of their kit, a first aid kit in there. And it's a promising thing. And it's not very expensive. That's the best part. 이 케이트 수술에서 가장 중요한 핵심 포인트가 뭐였습니까? To give her some kind of a face. Because in the previous 10, 12 years, which I've been working, 15 years, the results were not encouraging. But they contract and they shrink. And I was just not happy. And once we learned more about Katie, how beautiful she was, she also said very clearly to me and my team that the only thing I had is my face. If I don't have my face back, I'll kill myself, I'll commit suicide. And I said, what do we do? You know, I mean, you can't promise her that it's going to be normal, and yet you can't lie to her as well, and yet you have to give her a bit of a hope. So we put our thinking heads on the head, pick up what is the best possible thing available in the market. And I had the option of using Integra, but again there was 2-stage procedure, it takes 3 weeks and then sheet, etc. But at this stage I had some decent experience with 1-stage metridome on a small series, but it was encouraging. But this has not been tried on an acute case. And you know, face is it's a special part of the body. If it goes wrong, you're in big trouble. So I took a big gamble on this. I nearly lost a job as well. They said, what were you thinking of doing? But touch wood, things were, as we said, were to happen in a better way, and we learned a lot. And her results showed us and encouraged us that there's more we can do as a plastic surgeon. So for specialty, for plastic and burns people, we got some new tools to improve the results of these burns patients. And so I'm very pleased to be part of that process change. 예, 굉장히 그 힘든 과정을 겪었을 것 같은데요. 여기서 말씀하는 그 인테그라라는 게 어떤 그런? 인테그라도 이제 하나의 그 인공 진피라고 그러죠. 피부 이제 스킨이 아니고 이제 이 진피가 이제 굉장히 중요한 그 두께를 보충을 하는 건데 그게 한 10몇 년 전에 이제 개발이 됐어요. 뭐 원래 개발해서 연구한 건 한 뭐 20년이 넘었지만 뭐 인공 피부 같은 겁니까? 예, 그렇죠. 이제 닥터 야나스하고 버키 박사가 이제 그 개발을 했는데 그걸 얼굴에 이렇게 덮어준. 예, 그러니까 재미있게 아마 지금 얘기하는 앤드류 버드라고 혹시 아시는지 모르겠어요. 영국 의사인데 앤드류 버드가 아마 굉장히 가까워요, 저하고. 예, 그래서 아마 인티그라 케이스로 얼굴 전체 그 케이스를 아마 인티그라 초창기에 발표를 한 적이 있어서 굉장히 결과가 좋았어요. 근데 요번에 이제 메트리덤은 이제 독일에서 개발을 한 건데 그건 이제 인티그라는 한 2주 정도 있어야 이제 이거를 뭐 피부를 다시 자기 피부를 얇게 떼어서 붙여야 되는데 메트리덤은 그 작업을 이제 한 번에 하니까 근데 재미있게 뭐 요즘엔 저도 메트리덤에 그 재미있다고 생각을 해요. We're discussing what these good things which are available help us as surgeons
to improve our results. And I promise that once things are stable, another couple of months, go for some QMed products like Perline and Restylane there, and Vital into different layers, and you will find that this guy's firefighter scars will be stable, smooth, minimum hypertrophy, and you will be able to control and much better. And it's not that tough, so you just get into the right layer, a bit sort of deep dermal with a cannula, and spread it out. You'll be very pleased. You may have to do it in 2-3 stages. I'm sure you're going to enjoy it. 네, 어떻게 보면 염산테러라는 어떤 최악의 경우에도 그것을 회복시키는 어떤 의학적 기술들은이나 제품들, 약물들은 이제 많이 개발돼서 나왔다는 건데요. 결과적으로는 지금 얘기했듯이 어떤 비용 문제가 될 것 같은데. 그게 결국은 수술 횟수를 줄이게 되면은 그만큼 이제 코스트 이펙티브니스가 생기니까. 이제 그게 오히려 더 환자한테는 도움이 많이 된다는 거죠. 지금 우리나라에서는 건강보험에 다 적용해 주나요? 네, 다 적용이 되고 있습니다. 보통 이렇게 한번 화상 환자들 이렇게 얼굴 풀로 다 아주 그럴듯하게 회복시키는데 비용이 얼마 정도? 물론 범위에 따라 다르겠네요. 범위에 따라 다른데 저번에 말씀드린 그 몽골 환자는 제가 안면부에 그 메틸리넘을 쓴 게 1,000만 원 정도. 1,000만 원치. 그래서 근데 아까 얘기했듯이 그 형태가 얼굴의 형태가 다 일그러지거든요. 근데 그런 형태를 유지를 하기 때문에 제가 보기에는 1,000만 원이라도 쓰는 게 훨씬 낫다고 생각해요. 그 영국에서도 이런 화상 치료나 이런 것들을 보험에서 다 커버를 해주나요? No insurance. The state, the NHS, National Health Service. Yes. So Katie did not pay anything. It was not insured. KT5가 수술 결과에 굉장히 만족을 하고 있습니까? I think you should ask her. She'll tell you. 내가 보기에는 그렇지는 않을 거예요. 그렇게 만족스럽지 않을 거다 이거죠. 왜냐면은 제가 한 환자분이 있는데 제가 볼 때는 거의 얼굴 다 찾았는데 매일 외래에 올 때마다 울어요. 그러니까 그거는 원래 옛날 얼굴로 돌아갈 수가 없기 때문에 그건 마음의 상처를 치료해야 될 것 같은데. 진짜 힘들죠. 이게 정말 힘들죠. 그거는 어떻게 보면은 그러니까 육체의 상처는 치유돼도 마음의 상처는 치유되기 어려운 그런 그리고 거고. 화상은 한번 상처를 입으면은 원래 내 자기 얼굴을 찾을 수 없는 거기 때문에 완벽하게 돌아올 수는 없는 거죠. 그렇죠. 그렇게 되면은 이제 결과가 처음엔 굉장히 좋다가 점점 많이 할수록 그 좋아지는 게 조금씩 줄어들거든요. 그렇게 되면 실망감도 많아져요. 그래서 정신적으로 많이 서포트를 해야 돼요. 우리 장 교수님께서 얘기한 것처럼 이 화상 환자들은 어떤 마음의 상처를 계속 갖고 있는데 그런 걸 위해서 우리 닥터.모하메드는 어떤 특별하게 그런 배려나 이런 환자들 어떻게 설득하고 있는지. Okay, this is very, very important what Professor said. So far, okay, let's put it this way. We work as a team in London or in other parts of the world. My job is to physically restore as much as possible to normality. There are psychotherapists within the ward who actually help them overcome this trauma. There's a lot of support from the society, family, so they need to be psychologically rehabilitated at the same time. And the other thing which was very important, what we did in the UK now, which is becoming with the Katie Piper Foundation, is equipping patient how they live and survive with scars, and the perception of civil society and their behavior towards these scar patients. They need to back off a bit, encourage, accept these people so they can integrate back into the society. And this is what we are hoping together, that we raise the profile, we make people think, respond positively, and at the same time use other means available to us to continue try and improve them. Yes, it's never going to be 100%. Patient, we need to be honest with them. They need some more help to coping mechanism.
KT5는 다시 방송 일을 하나요? Yeah, she's got her own 더 shows. 많이 하는 걸로 알고 있어요. Yeah. 아무래도 그 전보다 이제 더 다른 활동들을 많이 하겠네요. She is promoting big time. She is, I'm sure very soon she'll become a global ambassador for, she's a new face how burns can be treated. Burns can be sexy too. And we hope that we can achieve that with the help of few other products, you know, like, Restylane or hyaluronic acid of a different nature. I think we can continue to improve there. I use some Botox as well for her neck and for her face. That prevented the contractures of the neck, which is helpful. There's a lot of massage, there's a lot of silicone going in, and there's a pressure therapy and psychological support. And I think her family has been wonderful. And Katie had a huge, wonderful, bubbly personality. She said, I am going to fight, not give up, which is very important. 자, 듣고 보니까 이게 화상 치료라는 게 간단하게 수술을 몇 번 한다 해서 되는 게 아니라 어떻게 보면 굉장히 심리적인 요인, 어떤 사회 복귀 요인 이런 종합적인 치유가 필요한 것 같은데요. 우리나라 상황은 좀 어떻습니까? 제대로 이렇게 그런 시스템이 잘 갖춰져 있나요? 그게 좀 아까운 게 우리가 이제 화상 전문센터, 이제 화상 전문 병원이 있지만은 네. 사실 어떻게 보면 대학병원 단위로서는 지금 뭐 이제 건양대가 조금 생겼고 네. 한림대학교 한국병심병원이 있고, 근데 사실은 우리 성형외과 선생님들이 좀 더 열심히 많이 해야 되는데 사실 화상이 좀 힘들고 어려운 작업이기 때문에 우린 좀 이제 뭐 알다시피 이제 미용에 뭐 좀 더 관심이 많아져서 그런지 그런 화상 성형에 대해서 등한시하는 경우가 좀 있습니다. 그럼 화상 환자들이 입는 마음의 상처나 이런 그 후유증 이런 거에 대한 어떤 그거는 거의 뭐 전무하다고 볼 수 있어요. 그러니까 정신과적인 치료까지는 지금으로서는 우리나라는 뭐 이제 그 전공한 사람이 한 사람밖에 없어요. 아, 그래요? 예. 그래서 그게 좀 심각하죠, 사실. 아직도 이 일반 사회에서의 그 화상 환자들 받아들이는 것도 좀 인식이 굉장히 뭐 좀 배타적이죠. 그래서 숨어 지내고 거의 뭐 어떻게 보면은 뭐 소외돼 가지고 어떻게 뭐 그냥 우리가 치료를 해주겠다고 그래도 잘 안 나오려고. 그러니까 그것도 이제 사회적으로 우리가 좀 많이 서포트를 해야 되고 심리적 화상을 입는 거군요. 그렇죠. 뭐 거의 거긴 뭐 70-80% 이상은 정신과적인 문제가 있어요. 아, 그렇군요. 자, 이런 KT5 사례가 영국뿐만 아니라 많은 국가에서 화상 환자들도 열심히 치료받으면은 좀 나은 삶을 살 수 있다. 이런 메시지를 던져줬을 것 같은데요. Well, I'm hoping that I have been part of this process. If we can improve their living conditions better, I think this is worth pursuing. I'm very glad to be part of this process.